Hindi masasisiang feminism at social media sa mga ginagawa ng kababaihan ngayon. Sinasabihan kong isalanang aking mga video mula sa Ingles sa 14 na iba pang mga wika. Ayaw kong magbasa ng mga subtitle o caption, at alam kong marami pang iba ang nakakaramdaming ganun din. Sa kasamang palad, lahat ng software ng pagsasalan ay 80% na tumpak lamang, kaya palmanhin para sa anumang mga pagkakamali. Ako ay 58 tong gulang kaya mula sa aking sariling mga karanasan alam ko na ang feminism, social media, diborsyo, at wala ang ama sa tayanan ay hindi lahating sisihin sa alinman sa mga sumusuno. Ang mga babaeng may maraming para sa sex, babae na nangangailangan ng mga lalaki na maging mataas ang kita o kumita ng maraming pera. Ang mga bata mula sa isang sambahayan kung saan ang ama ay wala sa bahay ay nasa mas mataas na panganib bilang isang may sapat na gulang na mabilanggo, ang rating diborsyo, ang kultura ng hookup, mga lalaking nagtatanong sa mga babae kung ano ang mayalok nila o kung ano ang dinadala nila sa mesa, bakit ang mga babae ay hindi makakahanap ng mabuting lalaki, at kung bakit ang mga lalaki ay hindi makakahanap ng mabuting babae. Patutunayan ko ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga halimbawa mula sa aking sarili at sa iba pang mga personal na karanasan. Sinasabihan kong magpakita ng ilang uri ng mga kawili-waling lugar sa aking mga video dahil sa tingin ko mas gugustuhan ng mga tao na hindi lang makakita ng isang tong nagsasalita. Ang lugar na ito ay ang Chicago River. Una, magsisimula ako sa ilang data dahil marami ang mali ang interpretasyon ng data. Marami ang nagdaragdag ng impormasyon na hindi isinasating data. Ang aking undergraduate degree ay sa math at statistics. Mayroong humigit kumilang 2 milyong tao, lalaki at babae, sa Estados Unidos na kasalukuyang nasa bilangguan o kulungan. Dagdag pa rito, may humigit kumilang 15 milyong kababaihan na nag-isang ina sa Estados Unidos. Kaya, kung ang lahating nag-isang ina ay may isang anak lamang, kung gayon sa pinakamarami, ang isa ay masasabi lamang na ang tungkol sa 13% ng mga batang pinalaki ng mga nag-isang ina, sa isang sambahayan na walang ama ay maaaring isang araw ay makulong. Sa makatawid, dahil ang karamihan sa mga bata na pinalaki ng mga nag-isang ina, o sa isang sambahayan na walang ama ay hindi nakakulong, o hindi napupunta sa bilangguan, hindi masasabi na ang isang bata na pinalaki sa isang sambahayan na walang ama ay isang salik na maaaring magresulta sa pagkakulong ng bata. Ang masasabi lang ng isa ay ang pagkakatulad ng mga nasa kulungan ay lumaki sila sa isang sambahayan na walang ama. Ang data ay hindi nagsasabi na ang paglaki sa isang sambahayan na walang ama ay maaaring magresulta sa isang bata na mapunta sa bilangguan o kulungan. Marami akong kilala na lumaki na walang ama sa bahay, at sila ay naging mahusay na matatanda. Ang mga hindi naging mahusay na matatanda ay lahat ay may mga ina na mapang-abuso o nagpapabaya sa ilang uri ng paraan. Kaya, ipagpalagay ko na ang mga batang pinalaki sa isang sambahayan na walang ama ay hindi nagpapahiwatig na ang bata ay magkakaroon ng mga problema kapag sila ay naging matanda na. Ang pagpapalaki sa isang sambahayan kung saan ang ina ay mapang-abuso o nagpapabaya ang tunay na palatandaan na ang bata ay magkakaroon ng mga problema kapag siya ay tumanda na. Isa pa, dahil abusado ang ina kaya walang tate sa bahay. Noong dekada at senta, kumaha ako ng kasal at klasa ng pamilya sa kolehiyo, sa isang universidad, at ang rating diborsyo ay hindi tunay na mataas. Ito ay hindi tunay na higit sa 60%. Ang dahilan kung bakit mataas ang rating diborsyo ay ang parahong mga tong nagdidiborsyo ng paulit-ulit. Dahil ang rating diborsyo ay hindi talaga nagbabago sa mga dekada, nangangahulugan na ang trend na ito ay malamang na pareho at palaging magiging pareho. Ang tunay na antasing diborsyo ay humigit kumilang 40%.
mula sa parahong klasa, nachklasan ing mga mananalikik na kapaginahambing nila ang araw na ikanasal ang mga tao sa petsa ing pagsalang ing kanilang nangangailangan. Sa United States at England, mahigit 60% ing mga mag-asawang ito ang nagkaroon kanilang nangangailangan sa lubing anim na buwan mula sa araw ing kanilang kasal. Kaya naman, sa nakalipas na 200 taon, karamihan sa mga babae sa United States at England ay buntis bago sila nagpakasal. Noong dekada 50, pagkatapos na kunan ng Partido Komunista ang Tsina, ginawang legal ng Partido Komunista ang diborsyo. Napakaraming kababaihan na ang yon ang nagnanais diborsyo na naging sanhi ang pag-backup ng mga korte ng China sa lubing 2 taon. Hindi mo masasisi ang feminism sa rating diborsyo. At saka, lahat ng tita ko ay nasa 70s at 80s na ang yon. Ilan sa mga kaibigan ng tita ko ang nagsabi sa akin na ang isa sa mga dahilan kung bakit sila nagiwali ay dahil nakinig sila sa kanilang mga kasintahan, o tinatawag ang ilan na sisterhood, na sinasabi sa kanila na mari silang gumawa ng mas mahusay. Dagdag pa, lahat ng mga babaeng ito, pagkatapos ang kanilang diborsyo, ay naghahanap ng mga lalaking may mataas na halaga. Nais nilang lahat na makipagpalitan, at makahanap ng isang lalaki na mas mahusay kaysa sa kanilang dating asawa. Mas maganda ang hitsura at kumita ng mas maraming pera. Nangyayari ito noong dekada 70 at dekada 80, kaya, bago nagkaroon ng modernong feminismo. Wala ni isa sa kanila ang nakapagpalit, at ang mga kababaihan, ang kapatiran na nagsabi sa mga babaeng ito na mari silang gumawa ng mas mahusay, ay hindi rin nakahanap ng isang lalaking may mataas na halaga. Ang masamang bahagi ay ang mga matatandang kababaihang ito ay nagsasabi sa mga kabatang babae ang yon na gawin ang parahong mga bagay na kanilang ginawa. Noong dekada 80, ang ilan sa mga kaibigan kong babae ay nagsabi sa akin na ang ilan sa mga ina ng kanilang mga kaibigang babae ay nagsasabi sa kanilang mga anak na babae na magpakasal sa isang lalaking may mataas na halaga. Dagdag pa, maraming ina ang yon ang nagbibigay pa rin ng parahong payo sa kanilang mga anak na babae. Dagdag pa rito, noong dekada 70, dekada 80, at dekada 90, maraming nagisang babae at nagisang ina ang nagsasabi na hindi nila kailangan ng lalaki. Noong dekada 90, nakapag-date ako sa isang solong ina na nagngangalang Michelle, na nagsabi sa akin na hindi niya alintana ang mamatay ng mag-isa tulad ng kanilang ina at mga tiyan. Dagdag pa, apat sa aking mga tayuan ang namatay noong huling bahagi ng 90s, at lahat sila ay nasa kanilang mga 70s o 80s. Napagdesisyonan nilang hindi na magpakasal at nagbabay na lang. Maraming nagisang ina noong dekada siyam na dekada at ang labing siyam na dekada 70. Noong dekada 50s, 60s at 70s, kung ikaw ay isang maharap na putio itim na tinadire, walang paraan na may tago mo ang pagsalang ng liyong anak, at hindi ka maaaring magpalaglag. Kaya't ikaw at ang liyong pamilya ay kailangang harapin ito. Dagdag pa, noong dekada 50s at 60s, mayroong mga secretarial pool. Maraming babae ang nagtapos ng high school, at isa sa mga disenteng trabaho lang ang makukuha nila ay bilang isang sekretarya. Kaya, marami kang kabatang walang asawa sa lugar ng trabaho. Gaya ang kasabihan mula sa labing siyam na 50, ang biyernes ang gabi ay para sa kasintahan, at ang sabado ang gabi ay para sa asawa. Dahil ang aking mga tayuan ay nasa hukbo sa isang pagkakataon, nakakuha ako ng mga pinsan na hindi ko nakalala sa Hawaii, Kentucky, Idaho, at iba pang mga lugar. Isa pa, baka may mga pinsan ako sa Korea at Vietnam. Sinabi sa akin ng isa sa aking mga tayuan na ang mga babaeng asayano ay hindi sanad sanyuran. Iba lang ang ginagawa nila sa mga babaeng Amerikano. Ang tiya ko ay nag-aral sa high school ng laban siyam na ikanim taon, at sinabi niya sa akin na mas marami siyang natutunan tungkol sa iba't ibang uri ng pagbagsak nito, o iba't ibang uri ng sekswal na gawain mula sa mga puting babae. Kaya saan natutunan ito ng mga puting babae? Dagdag pa, hindi kailanman pinag-usapan ng mga klase sa sex education ang tungkol sa iba't ibang uri ng kilos o posisyon.
Nakalimutan ing mga tao na nung ay kalawang digmang pandigdig, binagian ing militar ing kondamang mga sundalo nito dahil alam ing militar na kakailanganin ito ing mga lalaki. Dagdag pa, pagkatapos nilang bumalik sa Amerika, maraming mga sundalo ang nagsabi na ang mga kababaihan sa Europa ay mas bukas pagdating sa matalik na relasyon. Paano mo malalaman ito kung hindi mo sinusubukang gamitin ang condom bago ka umalis? Lalaki kami. Hindi tayo nagbabago. Pareho tayo sa buong mundo. Palagi kaming nagsasabi ng mga bagay-bagay para makapasak sa pantaloneng babae. Sa makachawit, ang lahating mga lalaki sa mga dating website na tinatawag ng mga tao na simps ay nagsasane lamang sa kanilang laro. Noong dekada 70, nakilala ko ang isang matandang puti, at nagkuwento siya sa amin tungkol sa kanyang buhay paglaki. Sinabi niya na ang ngayon ay mayroon kaming mga telepono sa aming mga tahanan at mga pambabaeng magazine sa mga lansangan. Anaya, naalala niya noong unang natanggap ang kanyang bayan ang telepono. Ito ay isang payphone, at ito ay matatagpuan sa giliding bayan. Ang ganda rin daing boses ang operator, maharap, pero kanaya nila. Noong taong 2004, nakilala ko ang isang lalaking nagngangailangan Wayne, na mahigit 70 taong gulang, at maputi. Noong 19 na 50, nang si Wayne ay 20 taong gulang, siya ay may asawa. Isang araw pagkatapos ng trabaho, pumunta si Wayne at dalawa sa kanyang mga kaibigan mula Ohio patungang Florida para sa spring break, at nagsaya. Wala sa mga lalaki ang nagsabi sa kanilang mga asawa hanggang sa makabalik sila sa Ohio. Lahat sila ay iwali na. Ang punto ay ang spring break ay nagaganap noong 19 na 50. Dagdag pa, nalalimatan ng mga tao na ang birth control o ang tablet ay naging publiko noong huling bahagi ng 19 na 50. Dagdag pa, huwag kalimutan ang tungkol sa mga hippie at libreng pag-ibig ng 19 na 60. Noong dekada 70, mabilis na kumalat ang HIV o AIDS sa buong mundo, at dumating sa Estados Unidos noong taong 1976 dahil ang mga tao ay nagkakaroon ng maraming relasyon. Nangangahulugan ito na maraming kababaihan noong dekada 60, dekada 70, dekada 80, at dekada 90 ay gumagawa ng parehong bagay na ginagawa ng mga kababaihan ngayon. Noon, mas ay tinago lang ito ng mga tao at hindi ganong pinag-uusapan. Ang social media ay ginawang mas madali at katanggap-tanggap, kaya, wala sa mga ito ay dahil sa kalusang feminist. Ang lahating ito ay nangangahulugan na ang mga kababaihan ay gumagamiting feminismo upang bigyang katwiran ang kanilang ginagawa sa nakalipas na 50 taon. Kaya, hindi dapat sisihin ang feminismo sa anumang ginagawa ng kababaihan ngayon. Dagdag pa, ang mga kababaihan ay palaging hinahabol ang mga tyrones, ang chads o bad boys. For my foreign viewers, chad or tyrone ay isang kategorya ng mga lalaking maganda at may pera. Noong dekada 70 at dekada 80, dahil mas maraming lalaki sa kolehiyo kumpara sa mga babae, may control ang mga babae. Nangangahulugan din ito na hindi mahalaga kung mayroon, o wala, isang 82 panuntunan para sa mga dating app. Ganun din ang gagawin at kilos ng mga babae dahil ganito na ang dati. Noong 19 na dekada 80, noong ako ay nasa kolehiyo, nasa isang party ako kasama ang aking kaibigan, na ang pangalan ay Mark. Si Mark ay puti. May isang babaeng nagngangailangan Beth na maputi rin. Sinabi sa amin ni Beth na makikipag-date lamang siya sa isang lalaki na may kotse, motorsiklo, sariling apartment, at binanggit niya ang ilang iba pang mga kinakailangan. Ako, si Mark, at ang ilan pang lalaki ay nagtanong kay Beth ng sumusunod na tanong. Kung ang lalaki ay kailangang magkaroon ng lahating mga bagay na iyon, anyo ang lianganalak? Anyo ang dinadala mo sa mesa? Kaya, ang mga lalaki ay palaging nagtatanong ng tanong na ito sa mga kababaihan. Noong dekada 80, noong ako ay nasa kolehiyo, ako ay kumaha ng higit sa ilang mga batang babae na nakikipag-date, at pagkatapos ng petsa, sinabi nila sa akin na mayroon silang mga kasintahan. Gayunpaman, nang lahat sila ay nasa kanilang huling dalawang taon sa kolehiyo,
lahat sila ay gustong makasama ako. Ang mga kababaihan ay hindi nakikipag-date, at ngayon ang mga babaeng ito ay kailangang makipagkompetensya sa lahating mga bagong batang babae na nagsisimula pa lamang sa kolehiyo. Kaya, ang mga babaeng ito, ang ngayon ay mga babae ay walang kasing daming lalaking humahabol o gustong makipag-date sa kanila. Marami sa mga babaeng nakadati ko nung kolehiyo ang nagsabi sa akin na makikipag-date sila sa ibang lalaki, pero gusto pa rin nila akong maging pangunahing lalaki. Ang ikinagulat ko ay nang magalit sila nang matuklasan na lang nakikipag-date din ako sa ibang babae. Nasunog sila sa sarili nilang mga patakaran. Nung dekada at senta, nung undergrad ako sa kolehiyo sa isang universidad, nagkaroon ako ng kaibigan na naggangalang Mark. Ang kaibigan kong si Mark ay umuupa ng apartment kasama ang tatlong babae. Isang araw hinihintay ko si Mark, at napansin kong may 5 tao sa kwarto ng kasama ni Mark na nag-uusap. Karen ang pangalan ng kasama ni Mark. Kaya sumali ako sa usapan. Binuksan ni Karen ang pinto ng kanyang aparador. Si Karen ang may master bedroom, kaya hindi ito mali na aparador. Ang kalahati ng kanyang aparador ay may mga sweatshirt na nakatakip sa buong sahig, napunta hanggang sa tuktok na istante, at pagkatapos ay sa kisame. Tinanong ko si Karen kung bakit ang dami niyang sweatshirt. Sagot niya sa sinabi. Alam mo kapag nag-sleepover ka sa bahay ng isang lalaki, kailangan mo isuswat sa bahay sa umaga. Sa lahating taon niya sa kolehiyo, sa isang universidad, hindi nagkaroon ng boyfriend si Karen nang mahigit isang linggo. Kaya, ang kultura ng hookup ay malaki nung dekada at senta. Pagkatapos mong makapagtapos ng kolehiyo, nagbago ang mga bagay. Ang mga babae ay hindi nakikipag-date, ngunit karamihan sa mga lalaki ay walang pakialam kung anong uri ng edukasyon o trabaho ang mayroon ang isang babae. Kaya naman, maaaring mataas ang pinag-aralan ng lalaki, ngunit magda-date kami at magpapakasal sa sekretarya, waitress, barmaid, stripper, o single mother. Dahil dito, at dahil hindi nakikipag-date ang mga babae, mas marami na ang ngayon ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Dagdag pa, pagkatapos ng ilang taon ng pagiging out sa kolehiyo, ang mga batang babae ay natamaan ng katotohanan. Lalo na nung tumigil si daddy sa pagbabayad ng lahating bills. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, mayroon akong ilan sa mga babaeng nakadati ko nung kolehiyo na tumawag sa akin na gustong makipagrelasyon. Ang aking kapatid na lalaki ay nagtapos ng kolehiyo nung dekada 70, at ako ay nagtapos ng kolehiyo nung dekada 80, at tulad ng yon, ang dekada 70, dekada 80, at siyam na po ay isang malaking kultura ng hookup. Ginagawa lang ito ang internet na mas maginhawa. Noon, ang lahating mga batang babae na hindi napili ang isang Tyrone o isang Chad sa Biyernes o Sabado, ay nasa isang bar sa linggo, lahat ay malungkot. Ito ay kapag ang karaniwang tao ay maaaring makapuntos. For my foreign viewers, Chad or Tyrone is a category of men who are good-looking and have money. Noong 1990, nagkaroon ako ng isang kaibigan na naggangalang Norman, na ay Tim, at noong siya ay 32 taong gulang, siya ay mahusay na naghahanap buhay. Nagbigay dan ito sa kanya na manamit ng mas mahusay kaysa sa swat niya noong kolehiyo, magmaneo ng magandang katsi, at bumili ng bahay. Noong dekada at senta at 90s, maharap bumili ng bahay dahil 10% ang interest rate para sa isang mortgage. Ang mga batang babae na hindi magbibigay kay Norman ng orasing araw sa kolehiyo ay gumagamit ng kanilang sariling pera upang lumipad mula sa ibang mga estado para lamang makasama siya. Noong 1984, nang ang aking kaibigan na naggangalang Jimmy ay 28 taong gulang, na puti, ay bumili ng Porsche, sinabi ni Jimmy sa akin ang mga sumusunod. Todd, hindi sila nakatingin sa amin, nakatingin sila sa sasakyan. Kapag ginawa kanila, talagang ginagawa nila ang kotse, at nandiyan ka lang para sa pagsakay. Noong 1993, binazat ako ang aking kapatid sa Seattle at nagmamaniho kami sa isang Jaguar, at sinabi niya sa akin ang parahong bagay. Nakakuha ako ng don kwentong tulad nito mula sa mga lalaking itim, puti,
Latino, at Asayano. Kaya, walong nagbago. Walong pinagkaiba ang yon kung ihaming sa kung anyo ito noon. Ang yon, lahating mga batang babae ay makakatagpo ang isang Norman o isang Jimmy isang katapusaning linggo, at matutulog sa kanya sa susunod na katapusaning linggo. Pagkatapos, hindi na tatawag si Jimmy o si Norman. Kaya't ang babae ay makakahanap ang isa pang Jimmy o Norman, at sisimulan muli ang pag-ikot. Gaya ang sinabi ko kanina, nung dekada at senta at dekada 90, lahating mga batang babae na hindi napili ang Tyrone o Chad nung Biyernes o Sabado, ay nasa bar sa linggo, lahat ay malungkot. Ito ay kapag ang karaniwang tao ay mayroong makapuntos. Mayroon lamang 52 linggo sa isang taon, at kung ibawas mo ang mga pista opisyal, magbibigay ito sa iyo ang 15 hanggang 20 lalaki na ang mga babaeng ito ay nagkaroon ng sekswal na relasyon sa lubing isang taon. Sa katunayan, itong isang babaeng ka-date ko ay nagsabi sa aking kaibigan, na kung bibigyan ako ni tading pangako, hindi na ako makakakita ng ibang mga lalaki. Kaya, nung dekada 70, dekada 80 at dekada 90, maraming kababaihan sa edad na 20s ang nagbibiikalta sa mga lalaki. Hindi kailanman tatawag sina Jimmy o Norman dahil alam nila na kung wala ang sasakyan na kanilang minamaniho, walang sinuman sa mga babaeng ito ang magbibigay sa kanila ng orasing araw. Ito ang kadalazang yuri ng mga babae na umikat sa mga lalaki sa kanilang 20s. Kaya ang yon ay si Jimmy o si Norman na ang umikat sa mga babae. Kasuno nito, dahil sa sama ang loob, ginagawa ni Jimmy o Norman ang parahong mga bagay na ginawa sa kanila nung sila ay nasa 20s. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming babae ang hindi makakahanap ng mabuting lalaki at kung bakit maraming lalaki ang hindi makakahanap ng magandang babae. May kasabihan nga na the nice guy gets the girl in the end. Gayunpaman, ang nakalimutan nilang sabihin sa iyo ay maaaring makuha ng magandang lalaki ang babae sa huli, ngunit naisip namin kung anyo ang nakukuha namin, at hindi namin ito gusto. Salamat sa panunood. Paki-click ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito. Mayroon akong mga issue sa pagsasalita, kaya naman karamihan sa aking mga video ay mga voiceover na binuo ng computer. Dagdag pa, mahirap i-edit ang sarili mong boses. Para sa lahat ng aking dayuhang manonood, karamihan sa software ng pagsasalin ay hindi 100% tumpak. Kaya, paumanhin sa anumang mga pagkakamali. Isa pang bagay, mayroon na akong 10 channel sa YouTube, kaya hindi ako makasagot sa mga komento. Para sa libreng kopya ng aking musika, pumunta sa aking website. Tandaan, background music lang ang aking musika. Sa ngayon, libre ang aking musika. Ngunit kung kailangan kong magsimulang magbayad para sa mga karagdagang serbisyo, maaaring kailanganin kong magtakda ng presyo para sa pag-download. Kung gusto mong malaman kung paano lumikha ng iyong sariling musika, pagkatapos ay pumunta sa aking iba pang channel sa YouTube at hanapin ang salitang GarageBand. Ang paglikha ng iyong sariling musika ay madali. Ginawa ko ito at hindi ako makatugtog ng instrumentong pangmusika. Kung gusto mong malaman kung paano isalin ang isang video sa ibang mga wika, pagkatapos ay pumunta sa aking iba pang channel sa YouTube at hanapin ang salitang isalin. Ang mga link ay nasa paglalarawan sa ibaba.